الكلام كثير التفكر والتبصر. And that is that there were people whose words were few, but they were immensely contemplative and insightful. وأنهم جمعوا بين النظر إلى دواخلهم والنظر إلى الكون الذي يحيط بهم. And they combined the ability to look into themselves and to look at the world around them. حتى جاء الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ووضع لنا مسلكا لتلقي الحكمة. Until the greatest beloved sallallahu alayhi wa sallam came and he gave us a way, a broad way, so that we could be recipients of wisdom. فقال رأس الحكمة مخافة الله. One of his sayings sallallahu alayhi wa sallam is that he said, the fountainhead of wisdom is to be in awe or fear of God. مخافة الله هنا معناها وعمقها يتصل بمعرفتها. And the fear of God here, Habib says, it's if you want to penetrate into the depth of that, what that means, it means to know God. ومعرفة الله تقتضي الحب. And to know God necessitates that you love God. وحبه يقتضي الخوف والخشية. And to love Him means that you have both fear and reverence. الحب يقتضي الخوف والخشية. Some may ask, how could love necessitate that you have fear and reverence? كنا قبل سنوات في فرنسا معي شيخنا الإمام الشهيد السعيد الموتي رحمه الله تعالى، حيث كنا مدعوين للمشاركة في ندوة حوارية مع مسلمين وغير مسلمين. So many years ago I was invited with our teacher, the Imam who passed away as a martyr, Sheikh al-Multi rahmatullah alayh, and this was a conference between Muslims and non-Muslims, so it was an interfaith conference in France, and they were both amongst the guests in this conference. وكان اليوم الأول للنقاش مع غير المسلمين، اليوم الثاني للمسلمين. استأذنت كاتبة فرنسية غير متدينة أن تحضر يوم المسلمين، فلما انتهى ذلك الحدث جاء الشخص المضيف الشيخ العربي رحمه الله، ونحن نستريح في مكتبة في المركز إلى أن ينتهي الزحام. وقال للشيخ: أعلم أنكم متعبين من طول المجلس، ولكن هذه كاتبة فرنسية غير مؤمنة غير متدينة، وكنت متردد حتى في الإذن لها بالحضور، لكن أذنت لها، وهي الآن في حالة بكاء شديدة غريبة. أنا أعرفها من سنوات ما رأيتها كذلك، وهي تصر على أن تقابلك لتسألك سؤالا. So we were in this conference. He said the first day was the interfaith dialogue, and the second day was inter-Muslim dialogue, and on the second day the host, and on the second day's inter-Muslim dialogue, a non-religious journalist asked if she could actually attend. And during a breakout session, they were having a break, and Habib Ali and Sheikh al-Multi sat in a study to the side so that they could rest in the break. And the host came to them, Mr. Arabi, he came to them and said, "I'm sorry, Sheikh al-Multi, I know you want to rest, but the religious, but she's weeping. She's weeping uncontrollably. I've never seen her like this. And she would like to come, she wants to come in and ask you a question. And I've never seen her cry like this. I've known her many years." فلما دخلت قالت له: أنا لست مؤمنة بوجود الله. When she came in, she said to Sheikh al-Multi, "I'm not." She had tears in her eyes, and she said, "I don't believe in the existence of لكن المجلس الذي حضرته لك الآن أحدث زلزالا في قلبي.
قالت لكن شيء واحد لم أجده منسجما بالنسبة لي ولهذا جئت أسألك عنه. She said, there's only one thing that I couldn't harmonize with, and that's what I wanted to ask you about. وهو أنك ذكرت الحب، أني أحب ربي إذا آمنت به، وهذا مفهوم، لكنك ذكرت أني أخافه، ونحن في ثقافتنا هنا لدينا أصلا موروث غير جيد مع تهديد بالنار والعذاب، فكيف أحب وأخاف؟ لم أستطع أن أجمع بين الحب والخوف. You said that you love God, but you fear Him. And I come from a culture where we have a historical backlash and trauma because of the ideas of God, of chastisement and hell and so on. And it's very hard for us to find the idea of loving and fearing congruence. How can the two come together? فإذا بالشيخ هو الذي يبكي. And at that moment when she asked that question, Sheikh Abdul is the one that started to weep. هو إقرار للنفس بحقيقة حقائقها أنك عبد. And it is to acknowledge in the soul its essential reality, which is that you are a slave. كل القصة في هذه الحكم هي تنفسات تدلك كيف تعيش حقيقة أنك عبد. So the entire corpus of the hikam is to teach you through its outpourings how to live as a slave. Its inspirations are there to teach you how to live as a slave. تعيش حقيقة أنك عبد. To live the essential reality that you are a servant of God. نورانية أنك عبد. The luminosity of the fact you are a slave of God. لذة أنك عبد. The pleasure, the inward pleasure of experiencing that you are a servant. بصيرة أنك عبد. The insight of knowing that you are a servant. لأن كل شغل النفس الذي تقوم به هي التشغيل على حقيقة أنك عبد. Because the lower self's entire work is to distract you from the fact that you are a servant. من النفس الكافرة الجاحدة إلى النفس السالكة. Beginning from the level of the self which denies the truth and is rebellious to even the self of the person who's traveling the path. كل ما ترونه من جنون في عالمنا اليوم. Every madness you see in the world today. في جنون في عالمنا أليس كذلك؟ There is a madness in our world today, isn't that so? أظن أن الكثير منه هذه الأيام موجود. So I think there's a lot of it, especially these days. على مستوى الأفراد والمجتمعات والأفكار والسلوكيات والأخلاق والقيم والدول والعسكرية والحروب والاقتصاد. جنون يعني العالم. كان أول في شيء أوروبا وهنا في التسعينيات جنون البقر، الآن صار في العالم جنون البشر. He said the madness is on the individual level, on the societal level, on the economic, on the political level, at every level of society. In the 90s, we had mad cow disease, now we have mad people disease. ما سر هذا الجنون؟ What's the secret to this madness? رفض البشر الاعتراف بحقيقة الذات. Humanity's denial of the essential reality that they are slaves of God. وهذا الرفض هو الحمق والجنون. And this denial of our slavehood is madness itself and idiocy. والحمق والجنون ضد الحكمة. And idiocy and madness is the polar opposite of wisdom. وما دام ضدا للحكمة. So if it's diametrically opposed to what wisdom is. مفهوم الحكمة هنا متصل بضد هذا الحال من الجنون وهو حقيقة الاعتراف بأننا عباد. So wisdom is the opposite of this, which is the acknowledgement of our essential statement. لهذا نقول رأس الحكمة مخافة الله. Hence we say the fountainhead of wisdom is the fear of God. رأس الحكمة مخافة الله. The fountainhead or the spring of wisdom is the fear of God.
نسأل الله أن يلهمنا من خشيته من نرقى به مراتب الرضا والحكمة. May He give us of His reverence what would let us ascend to a station of being pleased with God and wisdom. نبدأ الآن في بعض الحكم المختارة. We'll start now with some of the selected hikam. So these are selections of the hikam of Ibn Athar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تعالى عنكم. يقول سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر الصالحين إلى يوم الدين. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. After beginning in the name of God, sending praise to God and blessings and peace upon the messenger of God, says the author of the hikam, Ahmad ibn Atta al-Iskandari, your postponing of deeds to the time when you are free is one of the frivolities of the iman. ماذا يقصد بالأعمال هنا؟ Let's start. What does he mean? Deeds. What does he mean by the word deeds here? يقصد بها ما يتقرب به إلى الله عز وجل. He means by deeds here all deeds by which one draws near to God. وماذا يقصد بوجود الفراغ؟ And what does he mean here? What does he mean here by free time? فراغ الوقت عن الاشتغال بأمور من غير الأعمال الصالحة. It says any free time that you have from doing other things that take you away from doing good works. لا يشترط أن تبعدك، لكن اشتغالك بأعمال غير الأعمال المقربة إلى الله. Not necessitating that these other things you're doing will distance you from God, but it's that these other actions occupy you from doing works that will draw you near to God directly. وماذا يقصد بقوله رعونات؟ And what does he mean here by the frivolities? الرعونة هي حالة من حمق النفس تحملها على سوء التصرف. It's a state of idiocy in the self that takes it to misconduct, misjudges and acts wrong. الحماقة هي مزج من سوء التصور وسوء التصرف. And if you want it conceptually, then idiocy is a state based on a misconception and misconduct, a combination of misconception and misconduct. وهي لا تتصل بمستوى الذكاء. And it has nothing to do with one's intelligence. It doesn't have anything to do with the level of intelligence. الحماقة ليست نقيضا للذكاء. So being idiotic or doing idiotic things is not because someone isn't intelligent. الكثير من الذين يحملون معدلات ذكاء عالية حمقى. He said many of those whose IQ is high also do things that are idiotic. إذا فهمنا هنا المفردات التي يشير إليها الإمام. So here we've broken down some of the terms that the Imam is speaking about. دعونا نعود إلى نص الحكمة. So let's go back to the actual phrase itself. يقول إحالتك الأعمال على وجود الفراغ. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس. Your postponing of deeds till the time when you are free is of the frivolities of the ego. أي أن تأجيل الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله عز وجل والتسويف في أدائها إلى ما تتخيل أنه وقت يحصل فيه فراغ، إما فراغ في الزمن، فراغ عن الأعمال، أو فراغ في الذهن، أو فراغ في القلب تستطيع من خلاله أن تقوم بأعمال صالحة. Meaning you're postponing of doing good deeds because you're waiting for a time you imagine you're going to be free of other occupations that take you away from these good deeds. إذن الإحالة هنا متصلة بالتسويف، بالتأجيل.
So your postponing here is to do with procrastination. وعندما عددوا مداخل الشيطان السبعة على القلب. When some of the sages enumerated the 7 ways in which Satan can get into the human heart, تجدونها مثلا في منهاج العابدين لحجة الإسلام الغزالي. you'll find a breakdown of them in a book such as the Way of the Worshipper of Imam al-Ghazali. العقبة الثالثة. He speaks, it's under the subtitle of the 3rd obstacle. عقبة العوائق. So he speaks about the obstacles that hold you back. عندما تكلم عن الشيطان. And in there he speaks about, in that subheading he speaks about Satan. ذكر الشيطان 7 مداخل. And in that he breaks it down and says that Satan has 7 ways in which he insinuates to the human. أولها صرف الإنسان عن العمل. And in which he distracts the human being from doing, from deeds. ثانيها التسويف. The second one is that he makes the person procrastinate. ثالثها صرف العمل بالرياء. أي صرف المقصود من العمل إلى الرياء. The third thing he does is place ostentation in the human heart so that the actions become tainted with ostentation. رابعها العجب بالأعمال. The fourth thing that Satan does is put conceit into the human heart. خامسها دقيقة من دقائق الرياء وهي تلمس ظهور نور العمل على الظاهر. And the next one is a subtle one, and it is that the person wishes to see the light that comes on a person's countenance because of good works. He wishes to see it on himself. حالة على القدر. أنه لو أرادني سعيدا لجعلني سعيدا ولو أرادني شقيا لما وفقني الأعمال الصالحة. إحالة الأمر على الفهم الخاطئ لمفهوم القدر. And the next one is that the person will justify their good works or their bad deeds by saying these were all decreed. تجدون تفصيلها في منهاج العابدين. So the person relinquishes responsibility by saying these were decreed. You find a breakdown in the منهاج العابدين. هنا يعنينا المدخل الثاني وهو التسويف. So Ibn Attallah here is talking about the second inroad of Satan into the human heart, which is procrastination and postponing good works. الشيطان يأتي والنفس تساعده فيجعلان الإنسان يؤخر الأعمال الصالحة، يؤخر القربات، يؤخر السير إلى الله عز وجل لكل سبب يتخيله يأتي. So Satan comes in and the ego, and they find every excuse and justification to postpone good works. يقول الإمام الغزالي في ذكره لعلاج المداخل السبعة عند معالجة التسويف، يقول معالجة التسويف كثرة تذكر الموت. Imam Ghazali talks about, when he speaks about these 7 inroads of Satan, he says the way to cure the malady of procrastination is to remember death, is the remembrance of death. ونحن في ثقافتنا المتأخرة في 50 سنة الأخيرة الناس ما عادت تريد تذكر الموت. But in our contemporary culture, especially in the last 50 years, people don't really like to remember death. وربما بسبب أن الكثير من الوعاظ بالغوا في كثرة ذكر الموت إلى درجة أفقدت ذكر الموت أثر الترهيب ليتحول إلى تنفير. And it may be because many confessional religious speakers in the years that have passed have overused the remembrance of death, so it's gone from something which wakens people up to something that now causes people repulsion when someone mentions it. لماذا تنفر النفوس أصلا من ذكر الموت؟ But why do people actually turn away when they're reminded of death? لماذا تستثقل النفوس ذكر الموت؟ Why does the soul find it heavy to remember death? واحد يقول تفقدنا بهجة الحياة، واحد يقول تفقدنا فرحة الحياة، واحد تنكد علينا. كل واحد يأتي بأسباب. Some people say it just makes me feel sad. Some people say it just strips life of all happiness and all joy. Some people say it just burdening me with this, and so on. People will find different excuses as to why they don't like to hear about it. الحقيقة أن الموت أو الواقع أن الموت هو إحدى الحقائق الملاصقة لحقيقة الناعبات. But the reality is that our mortality is
are part and parcel of the reality of our slavehood. تعرفون ما هو يعني أصعب شيء على النفس متعلق بالموت وتذكره؟ Do you know what the hardest thing for the ego is when it comes to remembrance of death and the idea of death is? أظن أصعب من فقد المال ومن فقد الأحبة ومن فقد المتاع. شيء أصعب من هذا كله. It's harder than losing money, it's harder than losing loved ones, it's harder than losing belongings and property. أن الموت مذكر لي ولك يعني بالعجز الملازم له. Rather, it's because death reminds me and you that intrinsically we are impotent. والبشرية اليوم تعيش حالة البشرية اليوم تعيش حالة من جنون زهو القدرة والسيطرة. But humanity today lives in a state of madness regarding its own power. They think they've got power over everything. حتى إذا أخذت الأرض زينتها زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها وظن أهلها. هذه المرحلة من الجنون الذي يعيشه البشر متصل جنونهم هذا بوهم القدرة والسيطرة والاستغناء عن السماء. خلاص عرفنا العلم والاكتشافات. أول الناس الجاهليين كانوا يحتاجون للسماء تفسير الظواهر التي لا يعرفون لها تفسير علمي بالغيب. كلام هذا السطحي الذي يروج لتبرير قطع الصلة بالسماء. هذه الحالة من الابتداد بالقدرة تذكرون الموت يقتلها، يحبط وهم القدرة الذي نزهو به، لأنه من أعظم مظاهر عجزنا معاشر البشر. The Quran says, and when the earth was bedecked with its adornment, and its people thought they had power over it, our command came to them. And when people believe that they have all this power and all this ability to launch things even into space and so on, our remembrance of our mortality kills any of that in us. This illusion that we have, or delusion that we have this power, because it reminds us of our intrinsic incapacity and powerlessness. هذا العجز متصل بحقيقة أني عبد. This state of incapacity, or what they would call traditionally impotence, وهي الحقيقة التي نتهرب منها. is coupled with our slavehood, and this is a reality we want to escape. لماذا أقول نتهرب؟ لا أقول يتهرب منها غير المسلم مثلا، غير المؤمن. لماذا قلت نتهرب؟ Why did I not say people try to escape from, like non-Muslims? Why am I saying we try to escape from? لأن الجميع يتهرب من هذه الحقيقة بنسب متفاوتة من التهرب إلى ما رحم ربنا. Because we all have some portion of trying to escape this reality, but the portions differ from one person to another, except amongst those whom Allah has shown mercy to. تريد تمسك لحظة تلقي القبض على نفسك في لحظة وتتهرب من هذه الحقيقة. If you can put a shackle on yourself when it's trying to escape from this reality and rein it in. تذكر لحظة صرت فيها الابتلاء فنزل بك تساؤل لماذا يا رب. Remember a moment when some calamity or bad thing happened to you, and you questioned why God, why me? إذا كنت قد استقرت لديك حقيقة أنك عبد ما كنت محتاج للسؤال هذا لماذا. But if the reality of your slavehood was something that had settled into you and permeated your being, that question would have never occurred. تذكر مواقف عديدة عشتها في حياتك معنى التسليم اهتز في داخلك. Try to remember and go back and review occasions in your life when you didn't remember. Try to remember occasions in your life when something befell you
and you weren't able to fully submit. هذا نقول أن المطلوب لمقابلة التسويف تذكر الموت. And that's why we say that what you need to do in order to stop procrastinating is to remember your mortality and death. لأن تذكر الموت ينبه النفس إلى الخروج عن وهم أن الفرصة بيدي أنا. Because the remembrance of death takes you out of the illusion that the opportunity is in your hand. ففي خطتي سأبدأ الاستقامة بشكل جيد بعد أن أنتهي من المشروع الفلاني، وسأنتظم على قراءة القرآن الكريم بعد أن أنتهي من الدراسة الفلانية، وسأقوم أسلوبي في التعامل مع والدي ويكون أحسن أسلوب التعامل بعد أن أستطيع أن أستقل عنهما لأثبت لهما أن تحسن صلتي قائمة على أساس حقيقي من إرادة التعامل وليس لأني كنت محتاجا لهما والتسويف التأجيل. So at that point one will stop saying things like and believing that they're going to manage everything for themselves. They're micromanaging their life. They won't say things like, I'll do this good work once I'm freed up from such and such. Or I'll start taking it serious with reading the Quran once I'm done with this and this project. And I will start treating my parents well once I'm not living under their roof. Because that way I'll prove to them that I'm treating them well because I'm discharging the rights of God towards me and not because I was doing that because I was living under their roof and needed them. سأتوقف عن الكذب عندما تستقر حياتي نوعا ما من الناحية المالية. And I'll stop lying when my life is more stable financially. سأتوقف عن سرقة الحكومة بأن آخذ الضمان هذا الاجتماعي مرتين، مرة باسمي ومرة باسم زوجتي بعد أن أؤسس بيت بمستوى كذا. And I'll stop lying to the social security system by making a claim in my name and a claim in my wife's name once we've got such and such together. هذا التسويف. This is postponing of good works. التأخير. Meaning to delay. بعذر أن الأمر مرتبط عندما أنتهي من كذا هو وهم أنك قادر على أن تدير الأمر. So because what you're doing is you're delaying because of an illusion that once you've done at a particular time you're going to do something. تذكر الموت يوقظك. Your remembrance of death will wake you up. أنا لا أضمن الحياة إلى وقت مغادرة هذا المجلس. I can't even guarantee that I'll be alive when I leave this camp. فكيف أؤخر ما لا يؤخر من الطاعات أو ترك المعاصي والأمور السيئة إلى وقت أنا في الأصل غير ضامن لأن أدركه. How can I delay good works for another time when I don't have any guarantee that that time exists? ولكن إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفوس. And that's why he says your postponement of the deeds till the time when you are free is of the frivolities of the ego. من رعونة النفس، الرعونة قلنا قبل قليل حمق يفيد سوء التصرف. من رعونة النفس ومن هذا الحمق الكبر الخفي، التفلت من مفهوم العبودية. This kind of rebelliousness in the self, which is to do with this, which we said was to do with an idiocy, and this idiocy is because we try to go against the essential nature of our slavery to God. بقي أن نعرف شيء قبل الانتقال للحكمة التالية، وإلا فهذه الحكمة فيها الكثير مما ينبغي أن يقال. Something to mention before we move to the next aphorism, even though this aphorism there's much to say about this aphorism. وهو أن الأعمال تنقسم إلى قسمين من حيث الوقت، لأن الكلام هنا عن الإحالة والتأجيل والتسويف. And that is the thing that I wanted to mention was that good works, there's two types of good works when it comes to time. لأننا نتكلم هنا عن مسألة الوقت، Because we're talking about time, how you're using time, postponing and putting things forward. يقولون هناك واجب الوقت وهناك واجب في الوقت.
they say that there's an obligation in the time and there's an obligation of the time. وواجب الوقت مقدم على الواجب الذي في الوقت. So they say the obligation of time itself takes precedence over the obligation that the time makes. ما هو واجب الوقت؟ هو العمل الصالح المتعلق بتوقيت معين، بظرف معين، بحال معين. What's the obligation of time? It's a good work that you're obligated to do, and that's specific to that particular time. واجب في الوقت هو الذي يمكن أن تقيمه في هذا الوقت ويمكن أن تقيمه في وقت آخر. And what's obligatory in time is something that you can do at that time or in another time. وهذا يسري على سائر الأعمال الصالحة. The second category, all good works, that applies to all good works. They're all obligated. You're obligated to do them sometime in time. قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة في ليلة الجمعة أفضل من غيرها من الأعمال في هذا التوقيت. An example, reciting Surah Al-Kahf, the chapter of the cave, on the day of Friday and on the night of Friday, meaning Thursday night after Maghrib. That's one of the great works to do at that time, that particular time, after Maghrib on a Thursday and on Friday day. فهو أفضل من غيرها من الأعمال. So this is favored over other good works at that time. الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، درود شريف، ليلة الجمعة، يوم الجمعة أفضل من غيرها من الأعمال بما فيها قراءة السور الأخرى من القرآن الكريم. Doing salutations on the Prophet, Darud Sharif, on a Friday is preferred over other good works, including reciting other surahs of Quran at that time on a Friday. لأنها عمل الوقت وليس عمل في الوقت. Because it's the action of that time. It's an action that's particular to that time, not an action that's particular to be done in time. وهذا فيه سر لمعالجة رعونات النفوس. And in this, there's a secret of how to treat some of the maladies of the ego. لأنه يخرجك من لذة أو حظ توهم الاختيار. Because it takes you out of the ego's pleasure in having an illusion that it has free choice of what to pick. You can pick and choose what it wants. والعبودية هي استسلام. And slavehood is submission. It's an act of submission. نحن عباد. We're servants, we're slaves. لماذا أجر الفريضة 70 ضعف يفوق أجر النافلة ب70 ضعف؟ Why is it that the obligatory prayer is worth 70 times more than the non-obligatory prayer, than the supererogatory prayer? لماذا يأتي يوم القيامة من لديه تقصير في الفرائض فتوضع مكان كل فريضة 70 نافلة لتسد فريضة؟ Why on the day of judgment, when persons' good deeds are weighed and their obligatory prayers or obligatory devotions are weighed, for every obligatory devotion they missed, 70 of their supererogatory devotions are put on the scale to make up for the one they missed. لماذا أحيانا تجد نفسك مسارعة إلى نافلة لو دعوتها إليها أكثر من مسارعتها إلى فريضة؟ Why do you find sometimes that your ego will be more motivated to do a supererogatory work than it feels when it's made to do an obligatory work? هل جربت هذا من قبل؟ Have you tried it? تدعو نفسك لفعل إحدى النوافل فتجد نفسك خفيفة لفعل النافل. You want yourself to do some nafila, some supererogatory worship. يعني طاعة اختيارية. Meaning, to sum it up, an act of worship that you can do by choice. It's not obligatory. You'll find that your ego is motivated to do it. It hastens to do it. It's full of energy. هل قبضت عليها متلبسة مرة بذلك وهي تستثقل الفريضة وتستخف النافلة؟ Have you ever seen that it's doing that? You'll see that it's burdensome. It feels burdensome and heavy when it's asked to do an obligatory worship. هل قبضت عليها متلبسة بهذا الحال؟ Have you ever captured it when it's wearing this disguise?
لو تأملت الآن، لو تفكرت ستتذكر مواقف وليس موقفا واحدا. If you think about it, how it was energized to do supererogatory worship, and lackluster and dragging its feet when it came to doing an obligatory act. If you review your life, you'll see many occasions when it did that. الصدقة النافلة أخف على النفس من الزكاة الواجبة. Sadaqah, which is the voluntary sadaqah, is easier for the ego than giving zakat, than giving alms. صلي ركعتين هكذا لله في لحظة، يعني قررت تصلي فيها ركعتين لله، أخف عليك من أن تستيقظ لصلاة الفجر. So to do 2 rak'ahs, 2 cycles of prayer, when a time when you wanted to do those 2 cycles of prayer, it's much easier for you than to wake up in Fajr to pray 2 cycles of obligatory prayer. تضع السماعات وتسمع تلاوة هكذا من القرآن الكريم، أخف عليك من أن تصلي الفريضة في وقتها. To sit, to lie back with your headphones on, listening to the recitation of Quran, is easier for you than to get up and pray your obligatory prayer at that time. لأن النوافل فيها نسبة من الاختيار. The reason is because nawafil, supererogatory worship, you have a choice. تتنفس من شعورك بالعبودية. You have it gives you breathing space and relief from feeling your essential slavehood. ولكن الحق يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليه. But Allah says in the holy tradition that nothing brought those who are brought near to me except what I've made obligatory for them. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. And my servant ceases not to draw near to me with supererogatory worship, meaning after he's done the obligatory, until I love him. فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث القدسي شيء. And when I love him, it is by me he hears, and to the rest and the end of the hadith, this holy tradition. أي فجعل الفرائض مقدمة وجعل النوافل مبنية على الفرائض. So he made it, so in this hadith, this holy tradition, the obligatory was put forth first, was given priority, and the supererogatory follows. لأن الانطلاق في عالم النوافل بعد رسوخ معنى العبودية جالب للمحبوبية. Because to launch yourself into supererogatory work after you've laid the foundation based on your slavehood is the path to becoming beloved to God. فيكون الاختيار في هذه الحالة هو استمتاع بما آتاك الله معترفا بأنه الذي آتاك إياه من حال الاختيار. Because when you do your supererogatory works based on the acknowledgement of your slavehood, it is because you acknowledge Allah's favor and bounty to you that He gave you any choice in any matter, and your acknowledgement of your slavehood therein. هذا كان بعض من التطواف في الحكمة 18. ننتقل إلى الحكمة 32. يقول رحمه الله تعالى: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. We've briefly looked at the 18th hikmah. Now we're going to go to hikmah 32, wisdom number 32. And in it he says, you're being on the lookout for the vices hidden within you is better than your being on the lookout for the invisible realities veiled from you. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب. الحديث هنا ليس عن العيوب الظاهرة. So he says, being on the lookout for the vices hidden within you. So what he is talking about here aren't exterior faults or apparent faults. ليس عن العيوب التي يسهل عليك أن تدركها من نفسك. He's not talking about faults that you can easily see in yourself or easily pick out in yourself. العيوب نوعان. Because our vices and faults are in 2 categories. عيوب ظاهرة لصاحبها يعلمها من نفسه. Vices and faults which are self-evident to the person who has them. He can see them in himself clearly and easily. حتى لو انكرها أمام الناس ويعلم في نفسه.
Even if the person denies them in front of others, he or she knows that they're there in themselves. When they're alone, they know that these attributes are there. وعيوب باطنة عنه هو لا يدركها من نفسه. نفسه تخفيها عليه. And there's other faults which are hidden from himself, which his own ego hides from him. وبين هذين النوعين من العيوب نوع ثالث متردد بينهما. And between these two vices, these two types of vices are the ones that are evident, and the ones that are hidden are a type of vice which oscillates between the two. Sometimes it hides, sometimes it's apparent. وهو العيب الظاهر لك لكنك ترفض الاعتراف بأنه عيب. أنت تعلم أنه فيك هذه الخصلة، لكنك جبنت عن الاعتراف بوجود عيب فيك فهربت إلى نفي كونه عيبا من أصله. And that kind of fault which is apparent but hides is the fault which you see in yourself but don't acknowledge as a fault. وهذا الأخطر. And this is the most dangerous. لأنه متعلق بالمفاهيم. Because it's to do with your understanding in itself. Your whole understanding shifts because you're trying to justify that fault. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محذرا أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. The Prophet صلى الله عليه وسلم said in a tradition, how will you be when you stop enjoining good and forbidding evil? أو ذلك كائن يا رسول الله، يعني معقول نحن نرى منكر ولا ننهى عنه؟ أو ذلك كائن غير متصور. And the companion said, is that even possible, O Messenger of Allah? Is it even rational? We can't even imagine that we'd ever do that. الحديث هنا عن حال الأمة التي تأتي من بعد. But the Prophet ﷺ was speaking about the condition of his community and those who come after. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال نعم وأشد. So he said, how will you be when you've left enjoining good and forbidding evil? And the companion said, is this even possible? Is this going to happen, O Messenger of Allah? He said, yes, and even worse. قال أشد. ما ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. And they said, what could be worse, O Messenger of Allah? He said, how will you be when you enjoin evil and forbid good? أو ذلك كائن يا رسول الله. And they were even more surprised and said, is this even possible, or is this even going to happen, O Messenger of Allah? قال نعم وأشد. He said, yes, and even worse. إيش أشد من أن نأمر بالمنكر ونهى عن المعروف يا جماعة؟ He said, what could be worse than enjoining evil and forbidding good? قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. He said to them, sallallahu alayhi wasallam, how will you be when you perceive good as evil and evil as good? أي تغيير المعايير. Meaning your perception is all, there's a shift in perception. حتى لو لم تأمروا بالمنكر وتنهوا عن المعروف. Meaning even if you don't enjoin evil and forbid good, but your perception is shifted. هذا أخطر من أن تأمروا بالمنكر وتنهوا عن المعروف. This is even more dangerous than enjoining evil and forbidding good. إن ممكن الإنسان أن يأمر بشيء خطأ وهو في داخل نفسه يعلم أنه خطأ. Because a person can enjoin someone to do something bad, and in themselves know that that thing is bad. هذا لديه خط رجعة. That person, there's a way for them to turn back from لأنه this. يعلم أنه خطأ. Because they actually know this is wrong. لكن عندما تذهب المعايير تأتي المصائب الكبرى. But when one's perceptions are shifted, that's when the major calamity happens. إذن دعونا نقول في الكلام عن العيوب أنها عيوب ظاهرة نعرفها أو يعرفها الناس عنا. So when it comes to our faults or our hidden vices or our vices, there are vices which are apparent, which we can see in ourselves and people around us can see in us. قد يعرفها الناس عنا. Not always, but sometimes people around us can see them. They can. وعيوب باطنة تخفى حتى عنا نحن. And other hidden vices which are hidden even from us, which we can't see in ourselves. وعيوب نفر من الإقرار بها إلى نفي كونها عيوب. And there's other vices which we don't want to acknowledge, so we end up denying that they're actually vices. يقول الإمام هنا تشوفك. So the Imam here says you're being on the lookout. His actual word tashawuf here means you're longing for. You're longing for.
أي أنك تبحث بشيء من الشغف بدافع. Meaning that you have تشوف تبحث. tashawwuf in Arabic means to have an intense desire to see something. شغف. It's intense. يجعلك تدقق في البحث. And it's this kind of this intense being on the lookout for something that makes you look at every minute thing and analyze things in detail. كيف يدقق الناظر في المجهر بشغف للبحث عن شيء يستخرج منه علاج. كيف يدقق العاشق بين الجموع رجاء أن يرى معشوقه بينهم. كيف يدقق الناظر في النجوم ليكتشف نجما جديدا. كيف يدقق الشغف هذا الذي يحمل صاحبه على الصبر وعلى الجلد وعلى البحث وعلى التفتيش وعلى التقليد إلى أن يجد الشيء. رأيتم الذين يبحثون عن الجوهرات في الأنهار، عن الذهب ليبحثوا عنه ثم يحركوه. شغف موجود. So this intense desire to see something, like the desire of the scientist who's looking through a microscope to find a cure for some illness, or the astronomer who's looking out for a distant star that hasn't been discovered yet, or the person in love who's looking in the crowd to see the person he loves. This is, or the person panning for gold, the prospector panning for gold. All of these people will endure hardship. They'll be patient, forbearing, and so on, because they're on the lookout for something and it's intense. Their desire to reach this thing is so intense, it makes them put up with all manner of hardship and endure all manner of hardship to reach their final goal. الشباب، واحد من الشباب عمل صفحة جديدة، موقع جديد في مواقع التواصل الشبكي، فهو ربما طول اليوم هو ينظر عملوا لايك، كم لايك حصلت على الإعجاب على المنشور، كم أعطوني في هذا. أمس يحكي لي هذا شهاب الدين على اسمه هذا الموقع الصيني تيك توك اسمه تيك توك، قال لي أعطي كم زهرة مدري إيش. التشوف هذا كم وصل كم حصل، هذا يسمونه تشوف. So when a young person is on social media and is on the lookout on their website or on their page to see how many likes they have. One of our friends here, Shihab Habib, said he was telling me yesterday on TikTok, he was looking how many hits someone got and so on. He said this is tashawuf, this is when you're intensely looking out for something. كم عدد المشاهدات، كم المدري عدد how many viewers, how many likes, عدد الاشتراكات, how many subscriptions. أيوة هي دي الكلمة. That word he said, that's the one. هذا تشوف. This is intense, being on the intense lookout for something. تخيل أن الإمام هنا يحدثك عن هذا الشغف والتشوف بأن تبحث عن عيوبك الباطن الخافية عليك. Imagine what this Imam is attempting to do. He's telling you to use that same intense desire to find something, to look at your own inner faults, your own hidden faults. أصلاً الإنسان يستثقل أن يدرك أن لديه عيوب. He said it's burdensome for the human being to even acknowledge a fault, let alone go looking for them. ويحاول يخبي التي هي ظاهرة يخبيها وراء المخدة. He said even the one that's self-evident, the person's trying to hide it under the pillow. أول ما جلست قلت لكم سامحونا تأخرنا 25 دقيقة، إكسفورد ما تريد يعني تتركنا بسهولة. إيش دخل إكسفورد في أننا نحن تأخرنا في الخروج؟ He said when I first sat down here, I said to you, I'm sorry we were 25 minutes late because Oxford held us back. What's Oxford got to do with our delay? نحن اللي تأخرنا. طبيعة النفوس هي تريد تتهرب من نسبة الخطأ إليها، النقص، العيب. So this is the attribute of the ego. It wants to disown any claim, anything that says that the fault's got anything to do with it. Any attribution of self. تعرفون لماذا؟ Do you know why? هذا من أشد الأشياء أيضا كما قلنا قبل قليل عن تذكر الموت. This is one of the hardest things on the self. And I said earlier I was going to mention. كما قلنا قبل قليل أنها لا تحب تذكر الموت. Like we said earlier, it doesn't like to remember its mortality.
هي أيضا لا تحب أن تبصر العيوب. Likewise, it doesn't like to see its faults. لنفس السبب. For the same reason. لأنه يذكرها أنها مخلوق عبد مملوك. Because it reminds it of its creature, that it's a creature, and it reminds it of its slavehood. والنفوس الأمارة بالسوء تعيش حالة أنا ربكم الأعلى، الحالة الفرعونية. And it reminds it of the dominion of another over it, whereas the ego that incites to evil wants to live with the false claim of its own lordship. Like Pharaoh said, I am your Lord Most High, like he made a claim about himself. حتى المؤمنين هكذا. Even the believers in their innermost ego, that's the kind of claim they ما want. دامت النفس أمارة بالسوء لم ترتقي إلى النفس المطمئنة فما فوق. When the ego is still at the level in its evolution of being the ego that incites to evil, it claims the attributes of lordship. لكنها مع المؤمن لا تقول هذه العبارة صراحة أنا ربكم الأعلى لأنه المؤمن لن يقبل هذا. But with the believer, it never says it openly. It never says it with an open expression. It never expresses it out because he's a believer. He won't accept it. It will never say, "I'm your Lord Most High." فتأتي له بهذا الادعاء الباطل في صورة ملتوية. So it comes with the same false claim, but in a twisted way, and with machinations and veils to hide that same claim. فوقوفي على العيوب يجعلني مضطرا لتذكر النعم. But my seeing my faults reminds me that I am a servant. لهذا قال في أول الحكم قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. And that's why Ibn Ata'illah says in the first hikmah, perhaps a sin which leaves you feeling humbled and insignificant is better than a good deed which leaves you feeling haughty and arrogant. معصية أبينا آدم عليه السلام خير من كثرة صلوات إبليس التي كانت قبل أن يرفض السجود. The mistake that led to Adam, the mistake of Adam was better than all the worship that Iblis did. لأنه لم يكن قاصدا أن يعصي في الأصل ولم نجد له عزما أي على المعصية. Because he was never intending to sin, to do a bad deed in the first place. Allah said that we didn't find that he had determination. He wasn't determined to do a bad deed. ولما عصى انكسر. And yet when he did that deed, he was broken and contrite, and he sought Allah's forgiveness, and he was humble. فاستحق أن يخلع الله عليه ما كان بشر به الملائكة بأنه سيكون له من الخلافة في الأرض. And it was then that Allah put the raiment on him that he had spoken to the angels about before he'd even created him, when he said, I'm going to make a Khalifa on earth. That's when Allah put the mantle of Khilafah on him. بعض الناس يقولوا الله يسامح أمنا حواء قالت ابننا آدم يأكل من التفاحة لولا ذلك كانت الآن في الجنة وفينا حديث. Said some people mistakenly say, may Allah forgive our mother Eve. She told our father Adam to eat the apple, and here we are now down here. We've fallen. أولا ليست سيدتنا حواء أمنا حواء وحدها. Firstly, it wasn't Eve on her own that ate the forbidden fruit. الله يقول استزلهم الشيطان فأكلا منها. Allah says Satan led them astray, so they both, in the Quran it says, they both ate from the apple, from the tree. أخبار أن الإغواء حصل للاثنين ما قال لحواء وهي راحت تغوي آدم. So he's saying that when Allah says in the Quran, Iblis misled them both. He says both. He didn't say he misled Eve and then she went and said to Adam, let's go and eat of the tree. على الرجال أن يكفوا كلما ضايق رجل من امرأته واختلف معها يقول يلا بدكم تلي خرجتونا من الجنة. So let the man take heed of this and not, in an argument or something with his wife start saying things like, yeah, we've had enough. It was because of you lot that we ended up down here and out of the garden. We ended up exiled from paradise. يا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن الجنة تحت قدم امرأة. The Prophet ﷺ came and even told you that the paradise is under the feet of a woman, your mother. ثانيا أصلا لم يسكن الله أبانا آدم الجنة ليبقى فيها.
And secondly, God never created Adam that he lived in the garden forever. وإنما أسكنوا فيها ليتهيأ لمرحلة الخلافة في الأرض. But rather, he let Adam dwell in the garden, in paradise for a while, in preparation for him becoming God's vice-regent on earth. وهذا قال الملائكة قبل حتى أن يظهر خلق أبينا آدم قال إني جاعل فين؟ في الأرض، ما قال في الجنة خليفة. And that's why even before God created Adam, he told the angels, I'm going to make a caliph, a vice-regent on earth. He didn't say in paradise. He said in earth before he even made him. لهذا نحن لا نرى شيء اسمه توارث الخطيئة في عقيدتنا. And that's why we don't have the notion of original sin and the fall in our creed. نرى في عقيدتنا أن هذا باطل. We see this actually as a falsehood. سيد أبونا آدم ندم تاب واستغفر وتذلل وخلاص ورجع إلى الله فخلع الله عليه خلعة أنه خليفة الله في الأرض ائتمنه على الأرض وذريته. Rather we see that Adam repented, asked for forgiveness, asked to be excused, and humbled himself, and it was then that God put the mantle of caliphhood on him that he had created him for in the first place. عرفنا من هذا أنه الذل الناتج عن المعصية الذي يورث صاحبه التوبة والاستقامة أفضل من ظاهر طاعة يورث صاحبها تكبر بالطاعة وإعجاب، لأنه تورث معصية باطنة أشد من الطاعة. And that's why we understood from that first hikmah of Ibn Ata'illah where he says that a good deed that leaves you haughty and arrogant, a bad deed that leaves you broken and contrite and insignificant to yourself and humbled is better than a good deed that leaves you arrogant and haughty. Because the other deed, the good deed can leave you with an inner sin, the inner sin of being haughty and arrogant. نعود إلى حكمتنا هذه التي نحن فيها نقرأها. Let's go back to this wisdom that we're reciting now. تشوفك، نحن نريد نبحث عن التشوف مرة أخرى، أرجوك لا نريد نخرج من هذا اليوم حتى لو ما قرأنا باقي الحكم. لو خرجتم من مجلسكم هذا من يومكم هذا ولديكم هذا الشغف هذا التشوف الذي يذكر في هذه الحكمة خرجتم بخير كثير. He said, so this tashawuf, this longing to see, if you can leave this gathering today with this longing to see your own inner faults, if you can just leave with this one thing, you've left with something great, even if you don't end up reading the other aphorisms ever. لكن لا أريد أن تخرج وأنت باحث فقط عن ما بطن فيك من العيوب. But I don't want you to just leave this gathering as just a researcher into your own faults. لا أريد أن تخرج وأنت متشوف. I want you to go to intensely look and analyze your faults. وراء هذا سعادة. Because there's felicity beyond this. There's a felicity in الدنيا قبل الآخرة. And that felicity you'll experience in this world before the next. لكن تحتاج شجاعة هذه السعادة. But this kind of happiness requires that one be courageous. لازم تكون شجاع. You have to be courageous to confront your own faults. والمشكلة أن كل ما حولك يحاول أن يجعلك جبانا عند مواجهة عيوبك. But the problem is that everyone around you wants you to be cowardly in facing your own faults. Everyone and everything. Everyone. كل ما حولك. Everything around you. كل شيء حولك يحاول أن يجعلك ترفض الحالة هذا التشوف بالعيوب الشغف يفقدك الشغف. Everything around you wants you to not have this intense longing to see your own faults. يوهمك أن هذا سيورثك الاكتئاب، سيورثك الفشل، سيجعلك تعيش جلد الذات، الكلمات اللي تسمعوها من الكوتشنج وغيرهم، وانتبه من كذا ولا وانت تمام خلاص انت تمام، وقف قدام المراية وقول أنا تمام أنا تمام أنا تمام أنا تمام أنا زين أنا زين أنا زين 10 مرات 15 مرة 100 مرة بالسبحة أنا تمام أنا تمام أنا تمام ناجح أنا ناجح أنا لا أرفض ولا أسخر من محاولة إخراج الناس من حالة الاكتئاب أو العقد أو ما يقوم به المدربون هؤلاء من أشياء جيدة، لا نتكلم عن نقطة محددة. What
some people may think that seeing one's faults will make one feel depressed, down, make you go heavy on yourself or self-flagellate, beat yourself up, looking at your faults. And some speakers, motivational speakers and trainers and coaches will come on and tell people, you need to look in the mirror and say, I'm great, I'm great, I'm great, I'm perfect, I'm perfect, I'm perfect, and so on. And he said, I'm not belittling these people and the work they do because it's important to take people out of depression. But I'm talking about a specific thing which is not acknowledging one's faults. وهي الرضا عن الحالة كما هي بحيث تعجز عن الوقوف على معايب تستطيع أنت أن تتخلص منها. The problem I'm talking about is specific. It's that you be content with the faults in you that you can actually change. And you leave them as they are unchanged. هنا أقول لك أنت تستطيع أنت تستطيع أنت تستطيع قل أنا أستطيع 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 بإذن الله. هنا تحتاج لهذا المعنى. And he said these self-affirmations, Habib was saying, they tell you to do these self-affirmations like you're doing something on a tasbih. I'll say to you, do that, but say, I can do it, I can do it, I can do it. ما هو الذي تستطيع أن تقف على عيوب وتعان من الله عز وجل على اكتشافها وتوفق للتخلص منها. And that, what is it that you can do? It is that you can find these faults, that you can look for these faults, that Allah will help you find these faults, and that Allah, through His enabling grace, His tawfiq, He will let you get rid of these faults. دعك من كلمة شعارات be yourself, be yourself. He said that these slogans such as be yourself, these memes. Be yourself بمعنى لا تكون منافقا. أيوة تمام. He said be yourself, meaning don't be a hypocrite, yes. لكن be yourself كن كما أنت. Be yourself exactly how you are. لا تترقى. You don't change, you don't evolve, you don't grow. لا تصلح عيوب. You don't fix any faults. حاول أن تعطي العيوب صفات أنها طبيعية. You want to give your faults, you want to say your faults are natural and they're... اخرق الفطرة. You want to change your natural disposition. هذا أن ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا. This is when you start saying, this is when you start perceiving wrong as right and right as wrong. هناك عندما تفقد آدميتك إنسانيتك. That's when you start losing your humanity, your Adamicness. لأنك تخرج عن النسق الذي فطرك الله عليه. Because by doing so you leave the primordial disposition that Allah created you with. تجبن عن أن تلاحق نفسك. لا تكلم عن أحد يلاحق أحدا. You become a coward in following your own faults. I'm not talking to you about following the faults of others and pestering others. أنت لاحقها هي. Just pester yourself. Follow your own faults. الشغف. Your capricious desire for something. هذا تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب. So he's saying again, you're being on the intense lookout for the hidden vices hidden in you. سيحملك هذا التشوف على أن تدرس وتقرأ كيف أكتشف هذه العيوب. This longing to see these faults will lead you to go and study and look at how to find these faults in you and how to treat them. ثم كيف تعالجها عندما تكتشفها. So it will take you first on a journey of discovery as to how to find these faults, and then another journey of discovery as to how to remedy these faults. وهذا ستجده في أمثال ربع المهلكات لحجة الإسلام الغزالي قدس الله روحه في المجلد الثالث أو الجزء الربع الثالث من الإحياء. You'll find this in one of the quarters of the Ihya on attributes that lead to destruction by Imam al-Ghazali. أو مختصراته أو ملخصاته. Or the summaries of it by the different scholars. توسع فيه في شروحاته. Or you'll find, if you want to expand upon it, you'll find commentaries on the writings of Imam Ghazali by other scholars that came after him. الإمام المرتضى الزبيدي. Such as Murtada al-Zabidi's commentary on the Ihya Ulumuddin of Imam حافظ Ghazali. السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. It's called the Adornment of the Masters of Piety, a commentary on the revival of the religious وأيضا sciences. بالنظر إلى المرايا. Also, النظر إلى المرايا. and also by looking at the mirror. ما هي المرايا؟ What's the mirror that you look at? أحوال الصالحين. The mirror that you look at is the states and conditions of the righteous people. That's the mirror you reflect on. لأنه وبضدها تتميز الأشياء. Because things are known by their opposites.
عندما تدعي نفسك أنك ما شاء الله تمام when you start أخلاقك زينة ورجل حليم وراشد ومنضبط. when you start telling yourself you've got good character, you're someone of sagacity, you're someone who's level-headed, and so on. تقرأ موقف مثل موقف سيدنا علي زين العابدين بن الحسين عليهما السلام عندما شتمه رجل بكلام مقدر شديد. But when you read in the life of Imam Ali Zain al-Abidin, the son of Imam Hussein, and you see that how he dealt with a man that spoke to him really out of tone and said horrible things to him. فقال له كل الذي قد ذكرت فيه. And Imam Ali Zain al-Abidin, son of Imam Hussein, said to him, every fault you've mentioned is a fault I do have. وما خفي عنك أعظم. And the faults you haven't seen are even bigger, even greater than those. ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك. Do you have anything that you need me to do for you as a payment for your good advice? قبل ذلك حماه من الناس الذين غضبوا وأرادوا أن يضربوه. And before that, he'd even stopped people who got angry for Imam Ali Zain al-Abidin and wanted to hit the man. He stopped them from hitting him and protected him. فبكى الرجل فقال أشهد أنك من آل بيت رسول الله. And the man just wept and said, I bear witness that you're a descendant of the Prophet's house. سامحني لقد أغراني القوم قالوا نعطيك 1000 دينار وأنا الذهب وتجعل علي بن الحسين يجهل عليك يعني ينفض غضبك. He said, I'm sorry. Your detractors basically made me turn on you and offered me 1,000 gold dinars for saying something to you that will so incense you that you're going to say something out of tone. إذا خرجت عن الحلم إذا نجحت أن أخرجك عن حلمك لي 1000 دينار ذهب. They said to me that if I can just make you lose your grace, lose your forbearance, they'll give me 1,000 gold dinars. نعطيك نحن 1000 دينار ذهب ولا تخرجنا عن حلمنا لا تحملنا على الجهل. يقول له Imam Ali Zain al-Abidin said, I'll give you 1,000 gold dinars and you don't need to do that. You don't need to make me lose it. سب سيدنا علي زين العابدين وخرج ب1000 دينار. He swore at Imam Ali Zain al-Abidin and he left with 1,000 gold dinars. لا خرج بقلب محب لعلي زين العابدين. That's not what happened. He left with a heart that was full of love for Imam Ali Zain al-Abidin. محب للنورانية التي رآها في سيدنا علي زين العابدين. He loved the light that he witnessed in Imam Ali Zain al-Abidin. محب للمعنى الذي كان يفتقده ووجده في سيدي علي زين العابدين وبضدها تتميز الأشياء المرآة. And he loved that reality that he was missing in himself that he found in Imam Ali Zain al-Abidin, because like we said, things are known by their opposites and one sees their opposite in another. عندما نقرأ سير الصالحين When we read the biographies of the righteous المتعلقة بأخلاقياتهم في المعاملات and their manners and conduct of how they dealt with other people, حتى القصص المتطرفة في نموذج المسافة التي بيننا وبينهم، حتى القصص التي المسافة فيما بيننا وبينهم فيها شديدة إلى حد التطرف في ذلك. Even the narrations that are to do with them that are so far away from our day-to-day reality and our own condition. We're at one polar extreme and they're in another. حتى هذا. Even these أصيبك بالإحباط طيب لما تسمع بعضها صعب تتطبق. Some of us may say, well, I'm going to become depressed if I read some of these things and I know in myself I can never actually من الممكن إذا لم تنصت إليها أو تقرأها بشكل جيد. He said, yes, you could become depressed if you don't read them right. لكن إذا نظرت إليها لتحتج بها على نفسك في المبدأ نفسه. ما هو الحسن وما هو القبيح. But if you read them in order to use them as a proof against yourself, to give yourself a criteria for what is good and what is bad. للنوع الثالث الذي كنا نتكلم عنه وهو العيب الذي تتهرب وتجبن نفسك من الاعتراف أنه عيب. And that is, it will help you with the third type of fault, which was the one we spoke about, which is the fault that yourself, your ego, cowers from acknowledging as a fault. تتذكرون كنا نقسمها ثلاثة. Remember we said there's three كنا types of نوعين fault. وبينهما ثالث يعني ثلاثة.
So there's an apparent fault, there's a hidden fault, and there's a third which is between them, which is what you hide from yourself. هذا النوع الثالث علاجه أخبار أهل الله الكبار هؤلاء الذين بيننا وبينهم ضوء شاسع. He said the way to treat that third type of fault, which is a fault that you know is there, but then you deny it's actually your fault. The treatment of that is to see the lives of these righteous people whose lives are very, very far from our day-to-day reality. قبل ما يقرب من 30 سنة كنت أذكر قصة سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين هذا. About 30 years ago, I was mentioning that this same story of Imam Ali Zain al-Abidin. فاحتج علي أحد الأفاضل وقال أنت هكذا تدعو الناس إلى الخنوع والضعف والذل تقبل أن يهينوا يكون دليل. الإسلام ليس كذلك، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وعزة وأنت تربوا الناس على أن يكونوا أذلة ويتقبلون الإساءة ويتحملون. إيش هذا الخنوع الذي تربون الناس عليه؟ So he said, someone listened to me talk, and he said, what kind of state do you want to train? Do you want to teach people about Islam? Do you want them to become like weaklings, humiliated, unable to stand up for themselves by telling them stories like this? كيف يواجهون الأعداء؟ كيف يواجهون الأعداء إذا جعلتهم ضعفاء هكذا؟ He said, how can they stand against those who oppose them if you make them this weak? Islam is about being strong, it's about being chivalrous, it's about fighting back, it's not about being like this. قلت له أختلف معك. But I said to him, I differ from you. أنا أتحدث عن القوة. I'm talking about real power with strength. لأن ضبط النفس عند الغضب يحتاج إلى قوة. Because to restrain yourself in a moment of anger, that's what requires real strength. لو لم يكن قوة لما كان صعبا. If it weren't power, it wouldn't be difficult. لأن الاستسلام للغضب سهل ليس صعبا. If it weren't powerful, it wouldn't be difficult, because to surrender yourself to your anger and be held in the sway of your anger is the easiest thing to fall into. كم مرة تصرفت في وقت الغضب تصرفا تهورت فيه ثم ندمت عليه. How many times in a moment of anger you acted in a way that was hasty and you live to regret it? أسأت فيه إلى أناس تحبهم أو أذيت أناس لا تريد أن تؤذيهم. You wrong people that you didn't want to hurt, people you love. حصل أو لم يحصل؟ Has that ever happened in your life or no? لماذا لم تضبط نفسك؟ So why do you not take yourself to task and restrain yourself? لأنك في تلك اللحظة كنت أضعف من غضبك. Because at that moment you're weaker than your anger. That's why your anger. وما القدوة هنا؟ Where's our strength lie? قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس الشديد بالصرعة. The Prophet ﷺ, he said the strong person isn't the one who can wrestle others. ولكن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. But the strong person is the one who can control themselves at a moment of anger. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعط من منعك صل من قطعك وأعط من منعك واعف عن من ظلمك. The Prophet ﷺ said, connect to those who sever you, وأعط من منعك and give to the one who bars from you, واعف عن من ظلمك. and forgive those and pardon those who wrong you. هذا ميزانه صلى الله عليه وآله وسلم. This is his scale, this is his measure. وقال ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. And he said, and no servant was given anything after being able to pardon others except glory. وقال جل جلاله ادفع بالتي هي أحسن. And Allah, glory be to him, says, and avert with that which is better, and turn it back with that which is better. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. And the one between you and whom there is an enmity, let him be like a close, like ما a friend. يلقاها إلا الذين صبروا. Let him be like a friend and custodian, and none will receive it. None will be able to carry it except those who are patient. معنى هذا ما معنى هذا أنها صعبة تحتاج قوة. What does that mean? It means it's difficult. It needs strength. تريدني أترك كلام الله وكلام سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وسيركم الورثة لوهم نفسي تقول فيه أني لو تعاملت بالأخلاق سأستضعف. But you want me to leave the words of God and the words of His Prophet and the words and the deeds of His perfect inheritors to the illusion that if I do this, I'll become weak.
تريدني أن أترك عقلي الذي يدرك أني أحتاج إلى قوة لأضبط غضبي لمجرد وهم أني سيفهم من سلوكي الحسن أني ضعيف. But you want me to leave my intellect that understands that to restrain myself is a real strength, at the time of anger is real strength. You want me to leave this and instead run to the fact that I'll be perceived to be weak if I don't act angrily. حتى لما أنزل الله آية الإذن بالجهاد قالوا نمن على الذين استضعفوا. And when Allah revealed the verse of jihad, He said, Allah has given to those who are weak and humbled. إذن هنا مسألة تتعلق لماذا؟ بالمعايير. So this is all, the whole affair is to do with one's criteria, one's system of measurement. طيب تصويب هذه المعايير ماذا يحتاج؟ But to correct one's our criteria and our measurement, what does that require? يحتاج إلى علم شرعي، يحتاج إلى نظر عقلي. نعم صحيح. It requires knowledge of the Sharia. It requires one to use the rational mind in order to assess the situation. إلى فلسفة الحكمة الحقيقية، ليست فلسفة سفسطائية أو أنواع الفلسفة الضائعة اليوم. نعم ممكن. To a real philosophy of wisdom, not sophistry and the other kind of so-called wisdom that we see today. لكن هي أيضا تحتاج إلى شيء آخر. But it requires something else also. تشوفك. تشوف, your desire to see. What Ibn Khattab said. أن يكون لديك تعشق للنظر إلى عيوبك الباطنة والتجاء بها إلى الله. يا رب ألجأ إليك بهذا العيب، بالذلة التي حصلت لي والانكسارة التي حصلت لي عند اكتشافي أني عندي هذه المصيبة، عندي هذا العيب الباطن الذي كنت أجهله. فأنا خجل من وجود هذا العيب، وأنا خجل من جهلي بهذا العيب طوال هذه السنين وأنا أعاملك بحالة هذه الرديئة. Once you see these faults and you feel humbled, and you turn to God in humility and you say, God, I'm humbled by this fault I've seen in myself, and I'm humbled by the fact I didn't see it before, and I'm humbled by the fact I can't do much about this. I didn't do anything about this fault. This state of humility is what will raise you there. هذه الحالة من الانكسار تفتح لك أبواب من التعرف لله. So this state of humility and contriteness and brokenness will open for you doors of directly knowing God. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Allah says, I'm with those, in a holy tradition, He says, I'm with those whose hearts are broken for my sake. أجاب بها على سؤال سيدنا موسى عليه السلام: أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. It's a tradition, and it's said in the tradition that this was in answer to a request of Moses. Moses alayhi salam said to God, God, where do I find your presence? And God said, you will find my presence with those whose hearts are broken for my sake. فاللحظة التي تنكسر فيها من أجله عند اكتشافك عيب من العيوب كنت تجهله من نفسك، في تلك اللحظة ستجده عندك. So that moment when you feel broken because of a fault you've discovered in yourself, at that moment when you feel that brokenness, is that moment you will find His presence with you. لأن الانكسار يقربك من حقيقتك. Because your brokenness takes you back to your origin, your own reality, your essential traits, your essential reality. عندما أنكسر أكون أقرب إلى حقيقتي. Because when I'm broken, I'm closer to my own essential reality, وهي أني عبد. which is my slavehood. وكلما اقتربت من الحقيقة اقتربت من الحق المطلق. And whenever I'm closer to essential reality, my essential reality, I'm also closer to the absolute truth. Glory be to me. حينئذ يأتيك المدد الإلهي والعون الرباني فتتجاوز وترتقي من هذا العيب وتتخلص منه ويكسوك خلعة من خلع ألطافه وعوافيه فتبرأ من عيبك هذا بمجاهدة بجهد بنفحة، لكن هو في كل الأحوال يكرمه. At that point you receive support, divine support and help from His Lordship, and you will be given a mantle which will remedy those maladies in you.
وحينها ترتقي. And then you'll be able to ascend and evolve. وترتقي بصيرتك معك. And as you evolve, your inner sight will also evolve and grow. ومع ارتقاء بصيرتك تستكشف عيبا أعمق فيك. And as your inner sight grows and opens more and more, you'll find a deeper fault in yourself. فتنكسر. And that will make you feel broken again. فتحمى بهذا الانكسار من الاغترار ساعة الارتقاء. And that brokenness will save you from becoming conceited as you journey in your journey of ascent. في لحظة الانكسار تجده عندك بمعنى أرقى من العندية التي وجدتها في المرة السابقة. And the brokenness that every stage will give you will mean that you'll find him with you, but you'll find him with you in a way that's more lofty than what you experienced in the stage before it. وكلما ارتقى شهودك بعنديته كلما ارتقى تلقيك لمدد عونه في التخلص عن العين. And as your witnessing of his witness expands, so will your receiving of his help to remedy your maladies. وعندما ترتقي لتلقيك لمدد عونه في التخلص من العيب وتجاوزه تزداد تنوعا. As you increase in your ability to receive his help and receive in ridding yourself of your maladies, you become more luminous. وعندها تكتشف عيبا ثالثا لم تكن تعرفه كان أشد عمقا في باطنك. But then you'll find a third fault in you that you didn't know, you didn't discover, which was even deeper in your core. فتنكسر انكسارا أرقى. And therefore your brokenness will be even more lofty. فتلتجئ إليه بضعفك الذي وجدت به هذا الحال. And you'll turn to him, seek refuge in him with your weakness. حالة أرقى من الانكسار. أشد. Your brokenness will be more intense and more lofty. فإذا به يتجلى عليك بعندية أعلى وأعظم وأجل وأقرب. Therefore, there he will manifest to you, or you'll receive a manifestation of his witness, which is even loftier than the ones you've received before. ويسقي قلبك من شراب معرفته. And he'll pour into your heart from the nectar of divine knowledge. ويسكر روحك من خمرة قربه. And he'll make your spirit intoxicated with the wine of nearness. ويهيئ سرك لانبجاس عين بصيرة. And he will prepare your secret, your mystery, to pierce through with the inner sight. عندما تنبجس هذه العين تكشف عن حال عيوب النفس جملة. When that mystery and that inner sight opens, you will see all of the faults. وحينها يأتيك الانكسار جملة. And at that point, your brokenness will come in totality. وعندما يكتمل نصاب الانكسار يكتمل استعداد الذات للتحقق بشهود العندية في أرقى مراقيه. And when your totality witnesses the totality of your brokenness, then your witnessing of his witness is at its fastest. وحينها يأتي ما عبر عنه القوم بقولهم الفتح الأكبر المطلق المبين. And at that point, the person will come to know what the people mean, the people of God mean, when they say the great and manifest opening. الذي في أول نفس من أنفاسه لا يكون بين عين القلب والروح ساتر وبين شيء في عالم الملكوت من الفرش إلى العرش. It's at that point where between the eye of the spirit and the eye of the heart, there's no veil. And between the world of the firmament and the divine throne to the lowest earth, there's no veil. في أول نفس.
at the first moment of that opening, that first breath of that opening when the person receives it. والموفق هو الذي لا يلتفت إلى شيء من الفرش إلى العرش. And the one who's successful and who's given real success is the one who's not even distracted by what they witness from the throne to the lowest earth. لأن مطلوبه من خلق الفرش والعرش. Because who seeks is the one who created the heavens and the earth. فهو يرى ما سوى المطلوب حجاب. So that person sees what is other than the object than the one he seeks as but a veil. هناك حجب ظلمانية المعاصي والذنوب والأوصاف الدنيئة. There are dark veils of darkness, which are bad deeds and misdeeds and so on, and the acts of disobedience. These are dark veils. لكن أيضا هناك حجب نورانية. So these are called veils of darkness, but there are also veils of light. وهي التي تنكشف لك أثناء سيرك إلى الله من مكاشفات الفراسة إذا وقفت عندها وشغلتك عنه عن المقصود. And these are the veils that happen as you're journeying to the presence of His Lordship, the presence of God, and things are being unveiled to you, and these things become a distraction to you from the one you seek. يقول الإمام العارف علي بن محمد الحبشي رحمه الله في مدحته للجناب النبوي الشريف في قصيدته أثناء ذكره للإسراء والمعراج يقول Imam Ali bin Muhammad al-Habashi, God have mercy on him, says in his praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he speaks about the journey of the Prophet in his night ascent, الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك للرتبة. الله أكبر ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمامه. He said, Allah is great, Allahu Akbar. You didn't reach a rank except that it called out to you, meaning the rank itself that you reached, that what you seek is beyond me. فما كان منتهى هذا الترقي الحضرة التي لم تتسع إلا لمحمد وربه حتى تخلف عنها جبريل الأمين عليه السلام. And what was the end of that ascension? A presence which only God and His Prophet had together in private. Even Gabriel was left behind. كل مؤمن رحلة مستمدة من تلك الرحلة. And every believer has a journey that he receives from that journey that the Prophet made. أنت لك معراج. Every believer has an ascent that he receives from the ascent of the Prophet. أنت لك معراج. Every one of you has an ascension. أنت لك معراج. Every one of you has an ascension. الأنبياء يعرجون بأجسادهم وأرواحهم معجزة. The prophets make their ascent with their spirits and their bodies. That's a miracle. That's their miracle. وأهل الوراثة يعرجون بأرواحهم وراثة. But the people of the inward, the people of the true inheritors, also make an ascension with their spirits as part of their inheritance. وأنا وأنت رحلتنا إلى المعراج بدايتها هذا التشوف. And me and you, this ascension, our beginning of our journey of ascension, it starts with this longing to see our faults. تشوفك إلى ما بطن من عيوب نفسك. You're longing, you're being on the lookout and longing to see the vices hidden within you. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب أو حجب. Your being on the lookout for the vices hidden within you is better than your being on the lookout for the invisible realities veiled from you. كيف؟ تشوفي إلى المصائب اللي في نفسي هذه أفضل من تشوفي إلى ولعادة كنت تكلمنا عن عالم الملكوت والمشاهدات. ما انتبهت للكلام كيف كان يقول لك أنك كلما ارتقيت في معرفة عيوب نفسك واستعنت بالله وصدقت في التخلص منها كلما ارتقيت في التعرف على العوالم هذه الغيوب. He said, some may ask,
Why are you telling me to look at these calamities in myself when a minute ago you were telling me about the beatific realities that you can witness in the angelic and spiritual realms? Well, don't you remember, he's saying to you, the more of your vices you see, the more you'll be able to see of the spiritual realities. عالم الملك هو ما يدرك بالمحسوس، وعالم الملكوت هو ما يدرك بغير الحس، ما وراء الحس يسمى الملك. So the world of the mulk, the kingdom, is the world that we can see with our sense perceptions. It's the tangible world. The world of the malakut, some translate it as the angelic or spiritual realm, is the world we witness with other than our sense faculties. And it is the world, it's a metaphysical realm beyond the physical. حدثكم لماذا كنا نتحدث عنه ونحن نطلب نتشوف لعيوب النفس وليس للنظر؟ لا، من قال أن لا نشتاق أو لا نريد أن ننظر العوالم العليا؟ هذا مطلب روح. He said some people may say, why are we talking even about these spiritual realities and witnessing them when we actually need to just deal with the faults of ourselves? No, because as human beings we do seek spiritualities. Our spirit does. Our spirit longs for spiritual realities. لكن الذي يحول بين أرواحنا وأن تدرك أن تنال هذا الشغف هو اختلاط شغف الروح بشغف النفس بتشوف النفس. But what comes in the way, what bars the spirit from being able to attain what it truly desires, is the desires of the ego. That's what comes and bars it from attaining those things. الروح تتشوق والنفس تتشوف. It's because the spirit longs and the ego wants. ولا يتأتى لك أن تنيل روحك ما تشتاقه حتى تعزل عنها حظ نفسك في تشوفها. But you cannot let your spirit obtain what it longs for until you stop your lower self from getting what it wants and what it's on the lookout for. إيه. الروح تشتاق إلى العوالم العليا، عوالم الأنس والقرب والمشاهدة والتجلي. The spirit longs for those worlds of intimacy, nearness, divine theophanies. That's what the ruh longs for. The spirit. لكن لماذا تشتاق الروح إلى ذلك؟ But why does the spirit long for this? ما هي غايتها من ذلك؟ What's its purpose in longing for this? What's it really want? أن ذلك عالمها الأصلي. That's the world of its origin. That's where it came from. It longs for where it came from. وعندما خلق الأرواح جمعها في وادي نعمان الأراك وقال أشهد ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا فروحي وروحك الواحد منا له روح سمعت الله بدون واسطة خاطبه تذوقت الجمال القدسي في الخطاب ألست بربكم. Before our spirits were placed in our bodies. Our spirits were gathered together in a valley called Nauman al-Arak, and Allah spoke to them without a veil, and they heard the divine speech, and Allah said to them, "Am I not your Lord?" And all of the spirits said, "Yes, you are." لهذا نحن في العمر على الأقل مرة إذا استطعنا نذهب إلى الحج لنجدد هذا العهد، لأن وادي نعمان الأراك بجانب وادي عرفة. And that's why in our lifetime, if we can once at least make the journey, we should renew that covenant, because the valley of Na'man al-Arak is next to the valley of Arafah. فحنين الروح حنين نوراني إلى عالم هي تنتمي إليه، تشتاق إلى الجمال الأقدس. So the longing of the spirit is the longing for a world from which it comes, and it's a longing for the sanctified beauty that it knew. لكن تشوف النفس حظ. But the longing of the ego, the wants of the ego, are just to do with its own desires and its own wants. And رغبة النفس وتشوفها إلى المستغربات وأنها تشاهد الغيبيات.
يشابه الآن الشغف عند كثير من الناس لرؤية نتاج الرياضات الشرقية وغيرها من الذي ممكن أن يطير وممكن أن يكتشف الذي في نفسه الذي أمامه. وعند المسلمين فلان هذا صوفي يعني كاشف الذي أمامه يستطيع أن يخبرك بما عند الناس، أو يذهب إلى المنجم الذي يخبره بأخبار السنة هذا. لماذا تجد المشاهدات تعلو على أخبار العرافة فلانة والعراف فلان؟ النفوس تميل لهذا النوع من المستغربات حظا لا نورا. Why do people, the ego, when it wants to know strange things, wondrous things, marvelous things, such as people wanted to watch videos about people with paranormal abilities, to see into people and to see what they're thinking, or they want to go to someone because they say, oh, so-and-so is a Sufi and he can give you kashf about what's going on, he can give you an unveiling, or they want to read about astrology, or they want to read the column of an astrologer, or watch them. It's because the ego seeks these wonders, these wondrous things, it longs for them, not because it seeks them from its own desire, and its own want to see marvelous things and strange things, but not from the same place as the longing of the spirit, which is a longing for the luminous world it came from. هذا الفارق بين تشوق الروح وتشوق النفس. This is the difference between the longing of the spirit and the ego being constantly on the lookout. تشوق النفس لما خفي عنها من الغيوب ونوع شهوة مثل تشوقها للمأكولات الغريبة ولا المناظر الغريبة ولا المعلومات الغريبة ولا الأشياء الخارقة للعادة. هذا تشوق نفس، هذه شهوة. But as for the spirit longs for these things because that's its origin, whereas the ego, it wants to know these things just like it likes to know about the paranormal, the unusual, the mysterious, just like it likes to eat exotic foods and exotic fruits. This is its own portion because of its own desires. وهي تغذي ظلمتها روبها من حقيقة العبودية. It feeds nothing except its own darkness. It adds more to the darkness and it allows it to get further and further away from the acknowledgement of its slavehood to God. لحظة النشوة أنه ممكن أكون خارق سوبرمان. That moment of feeling kind of ecstatic because I can be paranormal, I can be like a Superman. ممكن أطير. I can fly. ممكن أنظر إلى إنسان فأخبره بشيء في داخل صدره فيخاف مني. Or I can tell someone about something going on inside themselves and they'll be afraid and in awe of me. أستطيع أتصل بروح ميت وأكون وسيط روحي أخبر الناس والناس تندهش لما أخبرهم بمعلوم. الحالة هذه حالة ربكم لا. Or I can maybe speak to the spirit of a dead person and become like a medium and tell people what the dead person has been saying so they'll acknowledge what kind of person I am. All of this comes from that same place, which is the ego's desire to make a claim to lordship. I am the Lord, the Most High. أطير أفعل نفسي أفعل شيء أكل زجاج أنا ربكم الأعلى. I can do these paranormal things such as I can levitate, or I can strike myself with a blade, or I can eat broken glass and nothing happens to me. These are all claims of lordship. هذه الكلام عن هذه الأشياء ليس معناها أن كل هذه الأفعال صواب أو خطأ. أنا هنا لا أتكلم عن ذات هذه الأفعال، أنا أتكلم عن تلقي النفس الأمارة بالسوء لهذه الأشياء، تشوف النفس لهذه الغيبة. And when I'm talking about these things, I'm not saying that they're in themselves they're all right or wrong. I'm not talking about that at all and their criteria. I'm saying the ego's longing to have these things is where the ماذا تريد النفس من هذا؟ What does the ego want out of this? أنا ربكم الأعلى. It wants to make the claim of lordship. I'm your Lord, the Most High. لهذا هي تتبحث عن هذه أكثر وتتفاعل معها وتثاقل عن تكشف ما خفي وما بطن من الغيوب. That's why it longs to know these things and these unveilings more than it wants to have its fault unveiled to it. أخيرا. Because these are heavy. That's a burden for it. أخيرا الوقت لا يتسع لبسط أكثر في هذه الحكمة، وهذه الحكمة وحدها بغت دورة كاملة. He said last thing because
the time doesn't permit us to speak much longer about this one wisdom. This one wisdom alone needs an entire course. لكن خرجوا متشوفين وابحثوا عن الشجاعة لمواجهة معنى البحث عن عيوب أنفسكم. Leave here on the lookout and be courageous in looking for the faults in yourself. علامة صحة هذا أن تفرح إذا سخر الله لك من يطلعك على عيب نفسك. And one of the signs of this is that you'll be happy if Allah gives you a person in your life that can show you your faults. حتى لو كان هو بطريقة غير لائقة أو غير صحيحة أو غير موافقة للهدي. Even if the person does it wrongly, even if the person doesn't do it in a way that's rightly guided, even if they do it because they want to put you down. لا تنشغل بصوابه أو خطأه في كيفية إطلاعك على عيب نفسك. لا تنشغل بهذا عن فرصة أنك أطلعت على عيب من عيوب نفسك. Don't be too concerned about whether they did it in the right or wrong manner in showing you your fault. Just be happy, be content to know your own faults. وادعو له أن يرزقه الله الطريقة الحسنة. And ask Allah to guide you to the right way of how to give people advice. الآن عندك فرصة. But if that person is giving you an أفضل opportunity, حتى من أن تطلع على الغيوب. is giving you a boon because now you can see your faults. It's better for you than seeing the unveilings of the unseen. أما إذا تلك اللحظة انشغلت بأنه هذا أسلوبه غير صحيح، هذا ما يريد النصح، هذا يريد فقط أن يشهر بي، هذا كان كذا. هو ما لك وما ما يريد. But if you busy yourself and you occupy yourself, he wasn't trying to advise me. He was trying to show me my faults. He was trying to show me up. He was trying to scandalize me. What's he got to do with you? That's got nothing to do with you. ما لك وما يريد. What's his intention got to do with you? المعلومة التي قالها صحيحة، عندك هذه المشكلة ولا لا؟ عندك هذا العيب ولا لا؟ The important thing is what he's told you. Is it true? Do you have this fault or not? أي بس هو خالف النبي في أسلوب النصح. You tell him, but is this fault in you? But he'll say to you, no, but he went against the prophetic guidance in how he gave me advice. نعم يا أخي، هو المعلومة صح ولا لا؟ Forget this, brother. Is the advice in what he said right or wrong? Is it true or not? هو شهر بي أمام الناس. He scandalized me in front of everyone. يا أخي المعلومة صح ولا لا؟ Brother, just tell me one thing. Is the information he told you true or هو not? يبالغ. No, he's exaggerating. أي لكن المعلومة موجودة ولا لا؟ Forget that. Is it true or not? أي هو أناس سلطوه علي لكي يفعل معي ذلك. No, people were behind him and they made him do that so he هو can. يكره نجاحي، يحاول أن يسقطني. He hates my success and wants to see me fall on my knees. يا الله أخلع لك العمامة. Oh God, do you want me to take my turban off for you? الذي قاله لك صحيح ولا ما هو صحيح؟ Just tell me, did he say something? Was he said true or not? لا تقل لي أنا خلاص. I don't want to talk anymore. That's it. توضأ صار ركعتين في خلوة. Just go and do wudu and pray 2 rak'ahs in your own. واسأل الله عز وجل أن يكشف عن بصيرتك لتتأمل وترى. And ask Allah to show you, to open your inner sight so you can see and contemplate. فإذا اكتشفت أن الرجل كان محقا في أن هذا العيب فيك وإن لم يكن محقا في قصده أو طريقته. Just even if Allah shows you, just let Allah show you that this person was true in what they said to you about you, even if they weren't right in how they said it or why they said it. هنا أنت وصلت إليك نعمتين. By doing this, 2 bounties have been given to you. النعمة الأولى اكتشاف العيب. The first bounty is you were shown your fault. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رحم الله امرأ أهدى إلي عيبي. Remember, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, may God be pleased with him, said, may God have mercy upon a person who shows me my fault. اعتبر الاطلاع على العيب هدية. He considered being shown a fault to be a gift. هذه أول شيء هدية وصلتك. So this is the first thing, this is a gift that you were given. ثانيا أن أسلوبه الخاطئ في نصحك أو في كشف خطأك جعلك أيضا تكتشف خداع نفسك، أنها تحاول أن تغطي على العيب وتتهرب من الاعتراف به بالانشغال بما فعله. And also the manner in which they said it to you and the way that they did it wrongly,
is also an opportunity for you to see yourself and to see how your ego tried to get away by busying you and busying itself with how the person said it. يلا مسكت عيب ثاني. So you've seen the second fault. أن نفسك مثل الساحر تتهرب ما تريدك تنظر فيها. That your ego is like a magician. It's an illusionist. It's always tricking you. خرج بفائدته. You've come out with these two. لهذا انتبهوا لهذه الحكمة. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. Hence he said, your being on the lookout for the hidden vices within you is better than your being on the lookout for the invisible realities veiled from you. وإذا أحببتم اكتبوا هذه العبارة. If you like, please write these words. لأن يوقفك that he lets you see على عيب من عيوب نفسك a fault amongst the faults of yourself, of your soul, ويوفقك and he gives you his enabling grace ويوفقك إلى معالجته to remedy this fault خير لك is better for you من أن يشهدك that he allows you to witness العرش 1000 مرة. the throne 1,000 times. لأن يوقفك على عيب من عيوب نفسك فيوفقك إلى معالجته خير لك من أن يشهدك العرش 1000 مرة. So that he allows you to see a fault in you and gives you the enabling grace to treat that fault in you is better for you than that he allows you to witness the throne 1,000 times. نسأل الله أن يؤتي أنفسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على أنفسنا فما دونها ومن دونها وأكرمنا ما أكرمت به الصالحين واجعلنا من الصالحين ومع الصالحين صالحين. بصرنا بعيوبنا تبصير المحبوبين واجعل ثمرات ذلك ثمرات المحبوبين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. ألهمنا من الرشد ما نرقى به في معاني المحبة ومعارجها ومعاني المعرفة ومعارجها ومعاني التزكية ومعارجها ومعاني المشاهدة ومعارجها ومعاني التدبر والتفكير ومعارجها ومعاني الاستقامة ومعارجها ومعاني العبودية المحضة ومعارجها مع اللطف والعافية. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.